50 minutes inside, le mage Johnny Hallyday qui fait polémique. Les téléspectateurs ont été choqués de voir l'édition spéciale de 50 inside en l'honneur de Johnny Hallyday. Ils se sont rendus compte que l'émission avait été enregistrée lorsque Johnny était encore vivant. L'émission 50 inside dans l'après-midi. Mercredi après-midi, TF1 a diffusé une édition spéciale de son magazine, en l'honneur de la mémoire de Johnny Hallyday. Mais de nombreux internautes sont créés scandale lorsqu'ils se sont rendus compte que l'émission avait en réalité été enregistrée lorsque Johnny était encore vivant. Le lancement pré-enregistre. Inside consacrate mercredi 6 December une édition spéciale en l'honneur de la mémoire de Johnny Hallyday. TF1 leur propose des images, des témoignages émouvants sur la star du rock. Mais les téléspectateurs ont créé scandale lors du lancement de Sandrine qui dirait de Nikos Alienix. En effet, les representateurs ont donné l'impression de voir enregistrer leur discours avant la mort de Johnny. Les internautes choques. La voix off du reportage déclare meme, 50 inside rents sur hommage à Johnny Hallyday. Lorsque l'émission a été diffusée en début d'après-midi. De nombreux indices qui ont scandalisé les téléspectateurs. TF1, just une question. Quand est enregistré le 50 inside consacré la mort de Johnny Hallyday. Alors TF1 avait déjà enregistré une émission spéciale Johnny au casu. Je trouve ça bien, put on lire sur Twitter. D'animateurs choques. Uppers la diffusion de cet extrait, les animateurs détachés pas aimant pas d'entrer équivalement. C'est du foutage de gueule. On m'aurait demandé de faire ce genre refuse, déclare Benjamin Castaldi. Invite sur le plateau, l'humoriste et semaine Lucia Trziton, c'est hyper choquant, même si on aime beaucoup Nikos. Ils prêtent des têtes de circonstance lorsque l'événement n'a pas eu lieu.